Time. I'll start today's paper discussion. So our first put pen and paper with you. Why? Because most of the pharmacology questions are there. For that questions, I'll give you the explanation. Okay. First question: dash is the liquid alkaloid. This is the direct question. That is nicotine. That is nicotine. Nicotine ante it is colorless to light yellow or brown liquid. Din color kuda adige chances undi. It is light yellow or brown liquid. Light yellow or brown liquid. Then second question, which of the following drugs shows bacteriostatic effect? Ikkada chudandi, bacteriostatic effect. For this question, put pen and paper with you. I'll give you the list of drugs which are bacteriostatic and which are bactericidal. You memorize that, that is sufficient to you. So coming on to second question, all these are bacteriostatic drugs. So put pen and paper with you. Now I am dictating what are the bactericidal drugs. First I'll tell you what are the bactericidal drugs. Note them. First one is isoniazid, metronidazole, beta-lactam antibiotics, aminoglycosides, vancomycin, quinolins, pyrazinamide, rifampicin, and polymyxin B. These are the examples of bactericidal drugs. Next, note the examples of bacteriostatic drugs. That are sulfonamides, chloramphenicol, nitrofurantoin, tetracyclines, oxazolidinone, novobiocin, clindamycin, trimethoprim, macrolides, and ethambutol. These are the examples of bactericidal and bacteriostatic. You memorize this. Then third question, spicy foods coupled with anxiety may leads to. The direct question explanation ki emi undadu. It leads to indigestion. Then fourth, HMP shunt is required for which kind of metabolism? Even this is also the direct question. The answer is carbohydrate metabolism. Then fifth, which of the following statements are correct regarding alkylating agent? So, it is an anti-cancer drug. This is correct. Then, they interferes with transcription process. Even this is correct. It is a folate antagonist. No, this is wrong. It is used in treatment of granulocytic leukemia. It is wrong. But note one point. All of you note one point. Alkylating agents are used for treating breast cancer, Hodgkin disease, and lung cancer.
So your fifth question answer, correct answer is 1 and 2 are correct. 1 and 2 are correct. Then sixth question, microorganisms have diameter usually. Micro and smaller particles, that is less than 0.1 mm. Then seventh question, fermentation occurs in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. Then eighth question, the small intestine has three parts. The first part is known as, first part enti duodenum. Duodenum. Then ninth, calamine lotion BP is an example of. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి మనకి రిపీట్ అయింది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ కంటైనింగ్ ఇండిఫ్యూజబుల్ సాలిడ్స్. పెన్సిలిన్స్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ బై అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్. Then 11th, beeswax mainly contains myricin. Beeswax mainly contains myricin and cerotic acid. మీ ఆప్షన్స్ లో లేదు, బట్ యు నోట్ దట్ cerotic acids. And 12th question, the mechanism of action of vigabatrin. The mechanism of action of vigabatrin, ఇది డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. ఇన్హిబిట్స్ ద GABA aminotransferase. GABA aminotransferase enzyme inhibit చేస్తుంది. But note one point. This vigabatrin is an anticonvulsant drug. It treats partial seizures. It treats partial seizures. Cerotic acid, that is. And 13th question, pale and black catechu are differentiated on the basis of presence or absence of. This is direct question on the basis of Gambier fluorescent. Gambier fluorescent. అంటే ఈ Gambier fluorescent అనేది ఒక kind of test. This is one kind of test performed for both black and pale catechu. So when we perform this test, this pale catechu will give you fluorescence. Pale catechu అనేది మనకు fluorescence ఇస్తుంది. Why? Because this pale catechu contains Gambier fluorescent. Gambier fluorescent. But when we are adding this Gambier fluorescent to black catechu, it will mainly turns into brownish black color. Will mainly turns into brownish black color. So in this way, if you want to remember this explanation, you can remember. If you don't want to remember, you just remember this name, Gambier fluorescent. Even though it is direct question, I had just given you in what way we can differentiate this pale and black catechu. Then 14th question, penicillin was discovered by Alexander Fleming. 15th question, Mayo's reagent contain. It contains potassium mercuric iodide. Then 16th question, displacement value calculations ensures. What it will ensure? It will ensure what is the correct amount of drug. Then 17th question, duration of absolute period such that when the whole heart is in diastole. ఈ duration ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, that is 0.1 seconds. That is 0.1 seconds. So exact value, once you note the exact value of diastole, that is 0.082, 0.12. ఒకవేళ మీకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అడిగితే పెట్టాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ 0.082, 0.1. సో అబ్సల్యూట్ పీరియడ్ అంటే this period is otherwise called as, you note one point, this period is otherwise called as isovolumetric relaxation time. This period is known as isovolumetric relaxation time. So coming on to explanation, in this time period, diastole time period, mainly it occurs between this isovolumetric relaxation time occurs between at the end of systole and at the beginning of diastole. Do you know the meaning of what is systole and what is diastole? Telsa, what is systole and what is diastole?
సిస్టోల్ అంటే వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి బ్లడ్ ని ఇజెక్ట్ చేస్తాయి. వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి బ్లడ్ ని ఇజెక్ట్ చేస్తాయి. బట్ కమింగ్ ఆన్ టు డయాస్టోల్, వెంట్రికల్స్ విల్ రిలాక్స్ and it is filled with blood. And during this isovolumetric relaxation time period, all four valves are closed and heart remains in the state of complete diastole. Did you understand what is the explanation of this absolute period diastole ante ento ardhamainda? And you note exact value adige chances unnai. You note that value, that is 0.08 to 0.12. You note that value 0.08 to 0.12. Then 18th, yes, both are same. Other name for absolute period antena isovolumetric relaxation time. Yes, both are same. Then 18th question, the penalties prescribed for falsely claiming to be registered pharmacist on first conviction. A fine up to 500. నిన్న నేను షేర్ చేసిన నోట్స్ లో ఆ టేబులర్ కాలం ఉంది. మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కి పెనాల్టీస్ ఏంటి, సేల్స్ కి పెనాల్టీస్ ఏంటి, ఇంపోర్ట్ కి పెనాల్టీస్ ఏంటి. వన్స్ యూ మెమరైజ్ ద టేబుల్. Then coming on to 19th question, water attack test is performed on. It is performed on type 2. Type 2 లో మనం వాటర్ అటాక్ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. బట్ కమింగ్ ఆన్ టు టైప్ 1 గ్లాస్ పౌడర్డ్ గ్లాస్ టెస్ట్. టైప్ 3 కూడా పౌడర్డ్ గ్లాస్ టెస్ట్. ఈవెన్ టైప్ 4 ఈజ్ ఆల్సో పౌడర్డ్ గ్లాస్ టెస్ట్. ఓన్లీ సెకండ్ టైప్ 2 గ్లాస్ కి మాత్రమే మనం వాటర్ అటాక్ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. Then 20. All of the following are normally involved in the pathogenesis of heart failure except it decreases preload. Idi kaadu, it won't decreases the preload. These are the types of glasses. We will be having 4 types of glasses. For each and every type of glass, we'll be performing one of the test. So type 1, type 3, type 4 common test, that is powder glass test. But coming on to type 2 glass, only water attack test will be performed. Then 21. The mechanism of action of anti-seizure drug. This direct question. Anni enhancement of GABA, demutation, modification ionic conductance, all the above mechanisms are correct. Then 22nd. Characteristics of reserpine includes all of the following except అనేది ఇచ్చారు. It inhibits the uptake of, ఇది కరెక్ట్. It decreases the cardiac output, ఇది కరెక్ట్. Except కాబట్టి it may cause no, ఇది కాదు. So your correct option is option C. It may cause transient sympathomimetic effect. And 23, the drug of choice in treatment of petit mal epilepsy. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ethosuximide. Then 24, phenytoin is used in the treatment of. Phenytoin is mainly used in the treatment of all types of epilepsies you can use. 22nd except అనేది ఇచ్చారు. Characteristics of reserpine అంటే all the options are correct, but it doesn't cause any transient sympathomimetic effect. Rest all are correct. ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. 22nd క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. No, this is correct only. 22nd క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. Then 25th, gluconeogenesis involves the conversion of, ఇది direct question, conversion of pyruvate to glucose. And 26th, acid fast staining is also known as Ziehl-Neelsen test అనేది అంటాము. Acid fast bacteria staining, both are correct. So option D is correct. Acid fast bacteria staining అయినా కరెక్టే, Ziehl-Neelsen staining అయినా కరెక్టే. So both B and C are correct. 27th, triterpenoid saponins are present in. This is direct question. They are present in Arjuna bar.
They are present in Arjuna bar. 28. The ventricular muscles accepts impulses directly from. It accepts impulses directly from Purkinje system. Note each and every point about each and every option. First AV node gurinchi cheptanu. You note that AV node, it will act as a gatekeeper. It will act as a gatekeeper between atria and ventricles. It will act as a gatekeeper between atria and ventricles. And it will protect the ventricles from rapid atrial arrhythmias. It will protect the ventricles from rapid atrial arrhythmias. Second option, bundle of His. Bundle of His ante, it is one kind of heart muscle. It is one kind of heart muscle which participates, it is one kind of heart muscle which participates in electrical conductance of heart. Electrical conductance of heart. Then for the Purkinje system, ante Purkinje fibers ante, it will carries the impulses to the ventricle. AV node ante, it will act as a gatekeeper between atria and ventricles and protects the ventricles from rapid atrial arrhythmias. Bundle of His ante, it is one kind of heart muscle which mainly participates in electrical conductance of heart. Purkinje fibers ante, it will carry the electrical impulses into the ventricles. Then 29th. From the below options, which will be the most widely used dosage form? Most widely used ante emulsion use chestamu, tablets kuda use chestamu. Solutions only children's ki maatrame use chestam, endukante tondaraga expiry aitundi kabatti manam use cheyali. Tablets and emulsions both we can use. And 30. Choose the drug that causes constipation. First options kelldam. Sodium bicarbonate constipation ni cause chestundi. Then calcium carbonate, it also causes constipation. Then magnesium hydroxide constipation ni cause cheyadu. It increases the number of bowel movements and softens the stools. Idi kuda constipation ni cause diarrhea and causes. So ee question lo not అని పెట్టాలి. Not. Rest all are constipation ni cause చేసే drugs. మిగతా అన్ని కాన్స్టిపేషన్ కాజ్ చేసే డ్రగ్స్, బట్ మాగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ మాత్రం కాదు. ఇట్ ఈస్ అండ్ డయేరియా డ్రగ్. మీకు మీ అడ్మింగ్ ల్యాబ్ లో క్వశ్చన్స్ ఏం చేశారో లేదో తెలియదు, బట్ రెస్ట్ ఆన్ ఈ సోడియం బైకార్బోనేట్ కాజ్ చేస్తుంది, కాల్షియం కార్బోనేట్ కాన్స్టిపేషన్ ని కాజ్ చేస్తుంది, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ కాన్స్టిపేషన్ ని కాజ్ చేస్తుంది, బట్ మాగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లాక్సేటివ్. Then 31. The dose of intradermal injection. This is direct question. Adi 5 to 10 ml. Temperature range for this. This compulsory note cheskondi. Evaraina wrong పెట్టినా గానీ పక్కకు రాసుకోండి. ఇది చాలా important. Temperature range for dissolution test apparatus as per IP. That is 37 degrees Celsius plus or minus 2 degrees Celsius. Sometimes they'll ask you what are the types of dissolution test apparatus. IP prakaram enti, USP prakaram enti. IP prakaram 2 types untai, USP 6 types untai. You can see in Google. One tabular chart will be there, you memorize that. Then 33. Chickenpox is caused by varicella zoster virus. And 34. One of the reasons why some people cough after eating a meal may be due to improper movement of, this is a direct question, epiglottis.
epiglottis. And 35, all of the following agents belongs to cardiac glycosides except digoxin cardiac glycoside. Strophanthin K kuda cardiac glycoside. Amrinone kaadu. So your option C is correct. Rest all are cardiac glycosides. No, 5 to 10 ml యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనము పౌడర్ డ్రగ్స్ కూడా ఇస్తాం కదా. Then which coating is thin and dissolve rapidly? ఫిలిం కోటింగ్. అంటే నాకు ఆ డౌట్ వచ్చింది. పౌడర్ డ్రగ్ ఇస్తే మనకి పౌడర్ ఒకవేళ అది ఏమంటారు డిజాల్వ్ అవ్వకపోతే కష్టమవుతుంది కదా అని, అట్లా నాకు క్వశ్చన్ రేజ్ అయింది. 37 degrees, 22 degrees Celsius. 32 question answer. Then 37, what type of hypersensitivity reaction is known as delayed hypersensitivity reaction? It is type 4. Type 4. Type 1 ki raskondi. Type 1 reaction, it is immediate reaction. Type 1 reaction anedi immediate reaction. Immediate reaction, IgE antibody is involved. IgE antibody is involved. Type 1 reaction ante it is immediate reaction. IgE antibody is involved. Type 2 ante it is antibody mediated cytotoxic hypersensitivity. Cytotoxic hypersensitivity. మీకు టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 అదర్ నేమ్స్ అడుగుతారు, అందుకే నోట్ చేసుకోండి. టైప్ 1 it is immediate reaction, IgE antibodies are involved. Type 2 antibody mediated cytotoxic hypersensitivity. Antibody mediated cytotoxic hypersensitivity. Type 3 ante immune complex mediated reaction. Immune complex mediated reaction. Then 38, one of the following is the animal source. This is direct question. It is honey. Then 39, tick the mechanism of action of anti-cancer drugs belongs to plant alkaloids ante vincristine, vinblastine. The mechanism of action is mitotic arrest at metaphase. And 40, dash measures the time required by suppository to soften under the pressure similar to those found in the rectum in presence of water at 37 degrees Celsius. This is direct question, that is liquefaction test. What are the symptoms of food poisoning? All the above. And 42, when water is added to tincture containing resinous matter, resin agglomerates are formed. This is the example of the direct question. That is the example of physical. And 43, which of the following are used as aid for handling of diagnostic equipments like catheters, rectal thermometers? This is direct question. 43. That is lubricating jellies. And 44, colloidal mill is suitable. The physical example. Once you refer RM book, అది ఫిజికలే. ఎందుకంటే నేను కెమికల్ ఇంకంపాటబిలిటీ నేనే చెప్పాను కదా, టేబులర్ ఫామ్ కూడా ఉంది, ఒకసారి రెఫర్ చేయండి. దిస్ డజంట్ కమ్ అండర్ కెమికల్ ఇంకంపాటబిలిటీ. Then 44, colloidal mill is suitable for manufacturing of emulsions ni manufacture cheyachhu. Then 45th, all of the following are recommended at the initial stages of treating the patients with heart failure except అసలు ఏమి యూజ్ చేయలేము మనం. We can't use verapamil. ఎందుకు? Why we can't use this verapamil in heart failure? You note one point.
You note one point. Why we can't use this verapamil in heart failure diseases? You note one point. Because it have potent negative inotropic effect. Because it have potent negative inotropic effect. Because it have potent negative inotropic effect. And it increases the capillary fibrillation pressure by vasodilation. ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోలేకపోయినా కానీ ఇట్ హ్యావ్ నెగటివ్ ఐనోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్ అని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనకు ఆప్షన్స్ లో అంత పెద్ద సెంటెన్స్ ఏమి ఇవ్వరు, ఇది ఒకటి ఇస్తారు. ఇట్ హ్యావ్ నెగటివ్ ఐనోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్. 44th ఆన్సర్ ఇస్ ఇమల్షన్. కొలైడల్ మిల్ నో సస్పెన్షన్స్ కి యూజ్ చేయము. కొలైడల్ మిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇమల్షన్స్. Then 46th, glucose molecule during the process of glycolysis break down into 2 pyruvic acids. Then 47 dash is a side effect of chloramphenicol. First mock exam రాసినప్పుడు నేను డిక్టేట్ చేశాను నోట్స్. What is the side effect of chloramphenicol? I need the answer from you. Yes, gray baby syndrome, correct. Then 48 counter stain used in gram staining is a counter stain uses, that is saffronin uses. Drug and Cosmetic Act contain 5 sections ఉంటాయి. ఒకసారి నా రిటర్న్ నోట్స్ రెఫర్ చేయండి, జూరిస్ప్రుడెన్స్ లో దాంట్లో ఇచ్చాను నేను ఇది. Then 50, which of the following blood cells play important role in blood clotting? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ థ్రోంబోసైట్స్ కి అదర్ నేమ్ ప్లేట్లెట్స్. Then 51, following are the examples of oil in water type except అని ఇచ్చారు. కోల్డ్ క్రీమ్ ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ టైప్ కాదు. కోల్డ్ క్రీమ్ ఇస్ వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ టైప్ ఆఫ్ ఇమల్షన్. Then 52, which part of blood can be transfused? అన్ని ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు, ఆల్ ద above. And 53, the reason for the dichrotic notch on the aortic pressure curve is? It is due to closure of aortic valves. First, dichrotic notch ante meaning ento telusa? Do you know the meaning of dichrotic notch? Dichrotic notch ante it is kind of small secondary pressure. It is one kind of small secondary pressure. It will this kind of small secondary pressure will increase when the diastole begins. ఎప్పుడైతే డయాస్టోల్ స్టేజ్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ డయాక్రోనిక్ నాచ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సెకండరీ ప్రెషర్. వెన్ ద డయాస్టోల్ స్టేజ్ బిగిన్స్, ఎట్ దాట్ టైమ్ సెకండరీ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. ఇవన్నీ గుర్తులేకపోయినా డయాక్రోనిక్ నాచ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ సెకండరీ ప్రెషర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Then 54, which of the following statements are correct regarding halofentrin? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. It is blood schizonticidal agent, correct. It is effective against hypnozoids, ఇది correct. Torsadespoins అసలు కార్డియోవాస్కులర్ డ్రగ్స్ రిలేటెడ్. ఇది కార్డియోవాస్కులర్ డ్రగ్ కానే కాదు. ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీ హెల్మింథిక్ డ్రగ్. ఇది 3, 4 రాంగ్. 1, 2 options are correct. Then option B is correct. Then 55 dash is a method of ointment preparation where mixture of high and low melting point waxes are used. Is the direct question. It is fusion method. Then what is the mechanism of action of macrolides? Inhibits the protein synthesis. Protein synthesis ni inhibit chestundi. No, it will inhibit the protein synthesis. Then 57, ఇక్కడ నా పీడిఎఫ్ లో నేను కరెక్ట్ చేసుకోలేదు, బట్ మీ అడ్మిన్ కి ల్యాబ్ లో కరెక్ట్ చేసాము. దట్ ఈస్ చాప్టర్ 3. ఇది చాప్టర్ 3 of Drug and Cosmetic Act is about provisions related to import.
provisions related to import. Chapter 2 ante it will mainly involves DTAB, Drug Technical Advisory Board, and Central Drug Laboratory, CDL, and Drug Consultative Committee, DCC bodies ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది. సెక్షన్ 2 చాప్టర్ 2. చాప్టర్ 3 ఏమో ఇంపోర్ట్, ఇక్కడ పడలేదు టైపింగ్ ప్రాబ్లమ్. చాప్టర్ 3 58 వాట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అకర్స్ ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ విల్ ఇన్వాల్వ్స్ నాన్ ఆక్సిడేటివ్ రివర్సబుల్. 59 విచ్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇస్ క్లాస్ 1A యాంటీ అరిథమిక్స్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. క్లాసిఫికేషన్ గుర్తుంటే రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ క్వినిడిన్. ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి. క్వినిడిన్ క్లాస్ 1A ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాన్ ఆక్సిడేటివ్ రివర్సబుల్. క్వినిడిన్ వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. క్వినిడిన్, ప్రొకేనమైడ్, ఫ్లికేనమైడ్, లిడోకేన్, disopyramide. Yes. Coming on to mechanism of action, it will mainly inhibit the sodium and potassium channels in atrial and ventricular myocytes and cells of Purkinje fibers. Then question number 60. Indicate the benzodiazepine which have shortest elimination half-life. Shortest elimination half-life అనేది ట్రయాజోలంకి ఉంటుంది. కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఆప్షన్ ఏ క్వాజిపమ్. ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. క్వాజిపమ్ ఇట్ హ్యావ్ బోత్ సెడేటివ్ అండ్ యాంజియోలైటిక్ ఏజెంట్. ఇది సెడేటివ్ ప్లస్ యాంజియోలైటిక్ ఏజెంట్. ఎస్ఏ అని రాసుకోండి షార్ట్ గా. Then diazepam వచ్చేసరికి it will increase the GABA effect. And it acts as anxiolytic, sedative, muscle relaxant, and anticonvulsant. వీటన్నిటికీ కామన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్హిబిట్స్ ద GABA neurotransmitter in CNS. GABA ni inhibit చేస్తుంది CNS. Then 61 conversion of fibrinogen to fibrin for clot formation occurs in. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఏమి ఉండదు. థ్రాంబిన్. And 62 turpentine oil contains mainly alpha pinene ఉంటుంది. And coming on to 63, one of the following is a disadvantage of cocoa butter suppository base. Disadvantage of cocoa butter suppository base, that is polymorphism. Is already repeated question. Which of the following is the ex officio members of Pharmacy Council of India? Will under ex officio members say all the above correct. Then 65, take the antibiotic for cancer chemotherapy. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ doxorubicin. Then 66 adverse effects of anti-epileptic drugs commonly include. It is CNS depression. But hepatotoxicity కూడా anti-epileptics adverse effect. Even hepatotoxicity is also the common side effect of anti-epileptic drugs. మీకు కీలో ఏది ఇచ్చారో తెలియదు కానీ it is also the side effect. Then 67 oxaloacetate is reduced to malate by malate dehydrogenate. ఇది ఒక్కసారి నా రిటర్న్ నోట్స్ రెఫర్ చేయండి సైకిల్స్. 68 when base is soft and medicament is insoluble in base, and which method is used to prepare ointment. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ointment preparation methods చదవాలి మీరు. That is trituration method.
And 69, which of the following are purine analogs? Which of the following are purine analogs? ఇది pentostatin. Pentostatin. You note one point. Pentostatin గురించి ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. I'll dictate you. Inhibits adenosine deaminase. Adenosine deaminase enzyme, which converts adenosine to inosine. Which converts adenosine to inosine. It inhibits the adenosine deaminase enzyme, which converts adenosine to inosine. Then 70, the non-glycosidic positive inotropic effect. Positive inotropic effect ante dobutamine is correct. Dobutamine. You note other examples. Okay, positive inotropic effect dobutamine చూపిస్తుంది. But some other constituents also shows positive inotropic effect. You note that dobutamine, dobutamine, milrinone, that's it. Dobutamine, dopamine and milrinone. These three drugs will show you positive inotropic effect. Then 71, dash is a remedy to overcome the incompatibility between oil and water. Is a direct question. Even this is also the direct question, that is addition of surfactant. And 72, all of the following are common adverse effects of calcium channel blocker except skeletal muscle weakness అనేది జరగదు. మిగతా అన్ని కరెక్టే. And 73, which of the following is common infection control measure for preventing the spread of hepatitis B? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. యూజ్ ఆఫ్ ఎయిర్బోర్న్ ఇది కాదు. None of the above answer. Then typhoid is transmitted by mosquito. Interferons are the direct question that are cytokine barriers. Coming on to 76, which base is likely to be most occlusive on skin? It is a hydrocarbon base. This is direct question. 76. Then 77, silk is obtained from Cocoon bombex mori. 74, mosquito. Typhoid is caused by mosquito. Salmonella typhi. మస్కిటో సాల్మోనెల్లా టైఫీ తోని కాజ్ అవుతుంది. మస్కిటోతోని కాజ్ అవుతుంది టైఫాయిడ్. కీ మిస్టేక్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఎస్, కీ మిస్టేక్స్ అయితే. Then 78, talc is dash source of drug. Talc అనేది ఏ టైప్ సోర్స్? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. It is mineral source. 79, phase inversion is observed when emulsion prepared by using soaps of monovalent cation is mixed with polyvalent cation. An example of ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దీంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నట్టు ఏమి ఉండదు. It is chemical method. Then 80, dash is a characteristic feature of epithelial cells in intestine. Microvilli ఉంటాయి వాటికి. Then 81, the Drug and Cosmetic Act 1940 provides the establishment of dash and dash. Provides the establishment of drug technical advisory board and gives advices to DCC, Drug Council Controller. So both A and B are correct. And 82, what is the primary goal of biomedical management? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నట్టు ఏది ఉండదు. దట్ ఈస్
to protect the public health and environment from hazards of biomedical waste. And 83, shark liver oil is a dash source of drug. This is direct question. 83. That is animal source of drug. Then free cinnamic acid is present in. Free cinnamic acid is present in balsam of Tolu. 15% ఉంటుంది balsam of Toluలో free cinnamic acid. Then 85, chapter 4A of Drug and Cosmetic Act is about provisions related to dash of drugs. This is direct question. It is related to manufacturing of Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. Why not marine? మెరైన్ అంటే ఇది కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ మనకి ఫిష్ నుండే కదా వచ్చేది, అందుకే యానిమల్. ఇక్కడ మెరైన్ అని యానిమల్ సోర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి ఆప్ట్. షార్క్ లివర్ అంటే మనకి ఫిష్ నుండి వస్తుంది కదా, ఫిష్ యానిమలే కదా. బట్ మీకు కీలో ఏమి ఇచ్చారో తెలియదు. యాక్చువల్లీ నేను యానిమల్ అని చూడగానే ఓకే యానిమల్ సోర్స్ అనేసి అనుకున్నాను. బట్ అట్లా అయితే A, B రెండు కరెక్టే అయితే కదా. షార్క్ లివర్ ఆయిల్ డాష్ సోర్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ అంటే ఫిష్ అనేది యానిమల్, అది వాటర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మెరైన్ సోర్స్. సో ఏ ఆప్షన్ అయినా కరెక్టే, సి ఆప్షన్ అయినా కరెక్టే. ఒకవేళ మనకు ఓన్లీ యానిమల్ సోర్స్ అని ఇస్తే అప్పుడు మనం యానిమల్ పెట్టచ్చు. రెండు ఇచ్చారు కాబట్టి బోత్ A అండ్ C ఆర్ కరెక్ట్. నేను ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చాను. నా షార్క్ లివర్ ఆయిల్ ఫిష్ నుండి వస్తుంది కదా, అది యానిమలే కదా అట్లా. Then 86, given below are the types of ointment bases, but అవును ఫిష్ నుండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. బట్ మీకైతే ఒక్క అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలను, ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వలేరు. ఫైనల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ లో ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి ఆబ్జెక్షన్ రేజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లాంటివి రాకపోవచ్చు. ఒకవేళ ఇచ్చినా గానీ బోత్ A and C అట్లా ఇస్తారు. ఎస్ ఫిష్ నుండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. Then 86, match the following. Absorption base అంటే హైడ్రోఫిలిక్ ఆయింట్మెంట్. ఒలిగోజీనస్ బేస్ అంటే సింపుల్ ఆయింట్మెంట్. దెన్ ఇమల్షన్ బేసెస్ ఆయిలీ క్రీమ్స్. దెన్ వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసెస్ అంటే ఇమల్సిఫైయింగ్ ఆయింట్మెంట్. నేను ఆప్షన్ చూడలేదు, డైరెక్ట్ నేను ఆప్షన్స్ చూసి ఇట్లా పెట్టాను. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఓకే, యువర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ C. When compared with phentolamine, prazosin has all the following features except. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇర్రివర్సబుల్ బ్లాకేడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా రిసెప్టర్స్ కాదు. And 88, drugs most commonly used in chronic heart failure. Most commonly used in chronic heart failure అంటే అన్ని యూజ్ చేస్తాం, all the above. And wool fat is also called as anhydrous lanolin. Then 90, which type of hypersensitivity reaction causes rapid anaphylaxis in response to an allergen? Is a direct question, that is type 1. Then 91, which of the following anxiolytics is benzodiazepine derivative? Benzodiazepine derivative అంటే chlordiazepoxide. ఒక్కొక్క పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. బస్పిరోన్కి ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యాంజియోలైటిక్ డ్రగ్. బస్పిరోన్ అనేది ఓన్లీ యాంజియోలైటిక్ డ్రగ్ and it is not a benzodiazepine.
chlorohexepoxide ante benzodiazepine. It is also only anxiolytic. Only anxiolytic drug. Then meprobamate. It is also anxiolytic but not benzodiazepine. అది tranquilizer. Meprobamate అనేది tranquilizer. Then chloral hydrate, it is a barbiturate. And it is also a anxiolytic. Did you note the points what I told you? ఒక్కొక్క పాయింట్ నోట్ చేసుకోమన్నాను కదా. 92 హెప్నోటిక్. ఈ రోజు పేపర్ లో మాక్సిమం ఫార్మకాలజీ బిట్సే ఉంటాయి, అందుకే పేపర్ పెన్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అనేసి అన్నాను. హెప్నోటిక్ డ్రగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్లోరోక్సిపాక్సైడ్ అనేది బెంజోడైజెపైన్ డెరివేటివ్, యాంగ్జియోలైటిక్. బస్పిరోన్ కూడా యాంగ్జియోలైటిక్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బెంజోడైజెపైన్. Meprobamate is also a anxiolytic, but it is not a benzodiazepine. It is a tranquilizer. Meprobamate is a tranquilizer. Chloral hydrate, it is an anxiolytic, but it is a barbiturate. Anni anxiolytic drugs e, but chloral hydrate anedi barbiturate, meprobamate anedi tranquilizer, ఇది బాస్పిరోన్ అనేది అసలు బెంజోడైజెపైన్ కాదు. And 92 hypnotic drugs are used to treat, ఇది direct question, that is sleep disorders. 93, the main mechanism of action of anti-epileptic drugs include, mechanism of action inhibits the sodium channel function. And 94, dash is an example of gelling agent. ఇది direct question. 94, it is pectin. And 95, an infant feeding entirely on mother's milk passes stools that are colored yellow. What is the reason for this? Yellow ochindi ante bile pigments. The mechanism of action of phenytoin. Idi direct question. Mechanism of action of phenytoin. It is inhibits the voltage gated sodium channels. Sodium channels ni inhibits. In Clark's formula, weight is mentioned in form of pounds lo mention chesi. 98, peppermint oil is synonym for mentha oil. And 99, ఇది key mistake ఉంది. The proportion of oil is to water is to gum for preparing primary emulsion of mineral oil by dry gum method is. The correct option is, ఇది నోట్ చేసుకోండి, 2:1:2. ఇది నోట్ చేసుకోండి. కేజెస్ లో కూడా మెన్షన్ చేస్తాము, బట్ స్టాండర్డ్ అంటే పౌండే. మీరు ఫార్ములా చూసి చెప్పారు నాకు తెలుసు, బట్ స్టాండర్డ్ గా అడిగితే పౌండ్. ఒక్కసారి ఆర్ఎంఏతాలో ఒకసారి చూడండి, ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి మనము క్లాక్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఉంటుంది, ఒక్కసారి చూడండి. అట్లా అయితే ఎల్బిఎస్ కూడా ఉంటుంది కదా, బట్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ గా అడుగుతున్నారు కాబట్టి పౌండే ఆన్సర్. కేజీస్ అని పెట్టుకోకండి. ఒకవేళ మీకు బోత్ ఏఎన్సి అని ఇస్తే ఓకే, బట్ మనకి స్టాండర్డ్ గా అడిగారు కాబట్టి పౌండే. 100, the role of emulsifying agent is, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. the role of emulsifying agent is, it reduce the interfacial tension between miscible phases. Then 101, gastric acid secretion is under the control of the following except సెరిటోనిన్ గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ సెక్రీషన్ ని కంట్రోల్ చేయదు. ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి సెరిటోనిన్ గురించి. ఐఎమ్ డిక్టేటింగ్. Serotonin will inhibit the gastric acid secretion. Serotonin will inhibit the gastric acid secretion. 99 A కాదు, option D is correct. 2:1:2.
Then 1 or 2, Steven-Johnson syndrome is a side effect of sulfonamides is alpha-salazine. Renditki. So option C is correct. Then 1 or 3, pick the hypnotic agent, a barbiturate acid derivative. A barbiturate acid derivative. The answer is thiopental. The answer is thiopental. 1 or 3 కి ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. ఫ్లూరాజిపం. Put a side heading flurazepam. It is benzodiazepine. Benzodiazepine hypnotic. It is benzodiazepine hypnotic. Then zalaflone kuda, it is a hypnotic. It is a hypnotic. Triazolam. Triazolam is also benzodiazepine derivative. Triazolam is also a benzodiazepine derivative. Maximum మీ ఫైనల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ లో ఫార్మకాలజీ వైజ్ అయితే ఈ ప్యాటర్న్ లోనే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. Then 104, anxiolytics are used in treatment of, is a direct question. It is used in treatment of neurosis. Then 105, select the hypnotic drug which is benzodiazepine derivative. ఇక్కడ పాయింట్స్ నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఆన్సర్. ఐ నీడ్ ద ఆన్సర్. పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా, చూసైనా చెప్పండి. 105. B. Correct. Why not zolpidem? Why not zolpidem? Zolpidem కూడా benzodiazepine derivative కదా. సారీ, zolpidem ఎందుకు benzodiazepine derivative కాదు? I need the answer. Zolpidem ఎందుకు benzodiazepine derivative కాదు? Why zolpidem is not benzodiazepine derivative? టైం వేస్ట్ చేయను నేను. ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాన్ సెలెక్టివ్. కరెక్ట్. సెకోబార్బిటాల్, ఫెనోబార్బిటాల్, బార్బిటరేట్ డెరివేటివ్స్ నేమ్ లోనే ఉంది. Then 106, this drug is a class 2 anti-arrhythmic drug. This drug is a class 2 anti-arrhythmic drug. ఏంటి? propranolol. Mechanism of action నోట్ చేసుకోండి దీన్ని. propranolol mechanism of action నోట్ చేసుకోండి. It will block epinephrine and norepinephrine. It will block epinephrine and norepinephrine binding to beta adrenergic receptors. This propranolol will block the epinephrine and norepinephrine from binding to beta adrenergic receptors. Sorry, 1 second. ఒక నిమిషం ఆగండి. propranolol. సారీ, నాది వెళ్ళిపోయింది. 106, your option B is correct. And 107, the type of fermentation observed in yeast. ఏ ఫర్మెంటేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం yeast లో? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 107, I need the answer from you. Alcoholic. And 108, what are the categories of biomedical wastes? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 108, infectious waste, hazardous waste, radioactive waste and general waste. In 109, what is the average lifespan of RBC? RBC average lifespan 4 months. 4 months. 1 second, waiting call. 1 second, sorry for the interruption. Then 110, what should be the range of pH for hypromelose capsules? Is a direct question. Hypromelose capsules, that is 5.8 to 8.0. 5.8 to 8.0. 111, hard cake formation is a characteristic feature of a type of suspension. Flocculated suspension. మనకి సస్పెన్షన్స్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లాక్యులేటెడ్, డిఫ్లాక్యులేటెడ్. దెన్ 112, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రోటో ఆల్కలాయిడ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రోటో ఆల్కలాయిడ్స్ అంటే
Colchicine. Colchicum. Then 113, which of the following is a common infection control measure for preventing the spread of Acinetobacter baumannii? This is direct question. 113. That is using contact precautions. లేదు సాఫ్ట్ ఫ్లక్యులేటెడ్ ది కూడా ఫామ్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి సివిఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి రిఫర్ చేయండి, మనకు ఒక టేబుల్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఓకే, వన్స్ ఐ చెక్. ఓకే, నేను ఒక్కసారి చెక్ చేస్తాను. నాకు తెలిసి రెండు ఫామ్ చేస్తాయి, ఫ్లక్యులేటెడ్, డీఫ్లక్యులేటెడ్. ఓకే, వన్స్ ఐ చెక్ దిస్. అంటే నేనేమి ఇట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి మీకు అట్లా ఏమి చెప్పట్లేదు. నేను మీలాగా స్టూడెంటే, మీలాగానే అటెంప్ట్ చేసి డైరెక్ట్ పేపర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ నోట్స్ టు. ఓకే, వన్స్ ఐ చెక్ దట్. Then 114, interaction between two or more substances that may lead to change in color, odor, taste, viscosity, and morphology is termed as physical incompatibility. Physical incompatibility. 115, which of the following monophasic liquid formulation is classified as a solution to be used in oral cavity? Adi gargles. Then 116, which among the following ointment is prepared by chemical reaction? Salicylic acid ointment. Salicylic acid ointment. And 117, dash is a hydroalcoholic preparation. Hydroalcoholic preparation ante elixir. Then 118, double decomposition is an example of chemical incompatibility. Chemical incompatibility. 119, indicate the drug belonging to proton pump inhibitors cheppandi. C, correct. 119 కి ఆప్షన్ ఏ పైపరెజిన్. పైపరెజిన్ అనేది మనకి యాంటీ హెల్మెంతిక్ డ్రగ్. రానిటిడిన్ అనేది H2 బ్లాకర్. ట్రైమిథాఫాన్ అనేది గ్యాంగ్లియోనిక్ బ్లాకర్. ఏవైతే నేను ఫార్మకాలజీలో ఇట్లా ఒక్కొక్క ఆప్షన్ కి ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్తున్నానో అట్లా కూడా ఫ్రేమ్ చేసి ఇస్తారు మీకు. సో యు నోట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. Then 120, which of the following is not recommended method for preventing the needle stick injuries? This is direct question. 120, using safety measures, disposing of needles and sharps, all the above. And 121, the process of killing microorganisms including spores is direct question, sterilization. And 122, choose the drug which is a H2 receptor antagonist. చెప్పండి, ఇది నాకు ఇది ఆన్సర్ కావాలి. H2 receptor antagonist నాకు I need this answer. 122. Sorry, antagonist. H2 receptor antagonist. Yes, ranitidine, correct. I think carbinoxolone కూడా డిఫరెంట్. పైపరెజిపైన్ వేరు, పైపరెజిపైన్ వేరు. ఒక్కసారి అంటే నాకు అనిపిస్తుంది కార్బెనలాక్సోలోన్ కూడా H2 రిసెప్టర్ యాంటగోనిస్టే. I think C option కూడా H2 receptor antagonist. Okay, ranitidine H2 receptor antagonist. Once I'm getting out, this carbenoxolone also a H2 receptor antagonist. Piperazine anti-helminthic. Piperazine అనేది anti-helminthic. And 123, an assembly used in which a pair of ఇది ఒకసారి రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్. I need this answer. Of electrodes connected to electrodes connected to an electric bulb dipped into an emulsion. ఇది oil and water type.
Can you hear my voice now? Is my voice audible to you now? Yes, okay. Then water number means maximum amount of water that is added to the 100 grams. Option A is correct. Option A is correct. 125, what is the definition of biomedical waste? This is a direct question. That is any waste generated during medical diagnosis, treatment or research. Can you hear my voice now? Is my voice audible to you? వినిపిస్తుందా? Actually power point. Yes, okay. Then 126, in the preparation of cold cream, which type of bases are generally used? ఇది చాలా టైమ్స్ రిపీట్ అయింది మనకి, అబ్జార్ప్షన్ బేసిస్. Then 127, which of the following is a common infection control measure for preventing the spread of vancomycin resistant enterococcus? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దీంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నట్టు ఏమీ లేదు. ఇది కాంటాక్ట్ ప్రికాషన్స్. Then 128, 1 drop is equals to how many ml? 1 drop is equals to how many ml? It is also the direct question, that is 0.6 cent. Then 129. 1 second. No, wait 1 second. 1 drop is equals to how many ml? Wait 1 second. 1 drop is equals to 0. No, it is 0.06. 4 kuda kaadu, it is 6. It is 0.06. Then 129, calculate the quantity of dextrose required to prepare 200 ml of 5% weight by volume. 10 grams, correct. 1 minimum ante 0.06 ml. Then 130 dash are the semi-solid preparations for external applications. 1 second, మీ chat కిందకి దింపుతా. For external applications that differ from similar products in containing high proportion of finely powdered medication. ఇది direct question. 30. That is paste. ఒక నిమిషం ఆగండి, నేను ఇది మీ చాట్ విజిబుల్ గా లేదు, నేను చాట్ చూపుతాను. Then 131, which form of cocoa butter is considered to be stable for suppositories? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 131, beta crystal. Then 132, which base should be selected when water wash ability is the key requirement? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. వాటర్ సాల్యుబుల్ బేస్ కావాలి. Then 133, ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి రిపీట్ అయింది. Bitsol is classified as which type of suppository base? Synthetic base. Then 134, polyethylene glycol is also known as macrogol. Then 135, which of the following statement is false? Clostridium tetani gram positive, correct. Tuberculosis is air positive. Syphilis soil-borne disease కాదు, it is sexually transmitted disease. Then the theory which says microorganisms evolved on earth spontaneously is known as, ikkadne undi, spontaneous generation, theory of spontaneous generation. 137, the objective of Drug and Cosmetic Act 1940 is to regulate the import, manufacture, distribution and sale of. 1 second, ma, I'm getting call. 1 second. Sorry for the interruption, I got a call. 137, the objective of Drug and Cosmetic Act 1940 is to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drugs. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్.
137. It is all the above. All the above. And 138, which option describes the function of enteric-coated drugs? Tough to dissolve slowly, wrong. Thin dissolves completely. This is correct. Dissolves only in alkaline pH. This is wrong. Even it will dissolve in acidic pH also. Shellac coating asalu avsaram ledhu. Then 139, this is the reason why SA node acts as a pacemaker. This is my answer. This is ninnati question. Ninna nenu explanation kuda ichchanu. I need the answer from you. I won't tell you the answer. I need the answer from you. Yes, correct. Then 140, mouthwashes are required in dash condition. This is a repeated question. Halitosis. I need the meaning of halitosis. Halitosis ante ento nenu meeku cheppanu. It is one kind of microscopic uneven surfaces. One kind of microscopic uneven surfaces that are found on our tongue, which will produce the bad odor. Yes, correct. Then 141, car's compressibility index is given an idea about flow properties gurinchi idea istundi, and cohesiveness of powders kuda. So your option will be both. ఎందుకంటే కార్స్ కంప్రెసిబిలిటీ ఇండెక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ వీ కెన్ మెజర్ ద ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ కదా. హార్స్నెస్ రేషియో, కార్స్ ఇండెక్స్ అవన్నీ ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ ని మనం మెజర్ చేయడానికి కదా. సో బోత్ ఆప్షన్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్. 141. Then 142, Vasaka is used as an expectorant. Methotrexate is an. Is a direct question. It is folic acid antagonist. Then 144, which of the drugs are the examples of thiazide diuretic? Ikkade undi, name lone undi, chlorothiazide. Then 145, which of the following drugs may cause reversible gynecomastia? This direct question is cimetidine. 146, all of the following drugs are used in the treatment of severe congestive heart failure except we can't use verapamil endukante it will worsen the condition. Then 147, what is the normal incubation period for typhoid? Idi naakanna ekku meeku telustadi, 10 to 15 days. Then this about second heart sound is incorrect. It has longer duration than first heart sound. Is wrong. Atla em undadu. Then 149, suppositories can be prepared by compression molding. 150, which of the following is a common infection control measure for preventing the spread of carbapenem resistance enterobacteriaceae? This is direct question. The answer is using contact precautions. With this, your paper discussion has completed. I would like to tell you one thing. You attend the exams daily and you attend the paper discussion. Why? Because from today onwards, you can get most of the pharmacology questions. ఒకవేళ మీరు ఫార్మకాలజీ చదవలేదు, నేర్చుకోలేదు, నేను వినలేదు అన్నా కానీ ఇక్కడ కవర్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ అటెండ్ డైలీ ఫర్ ద పేపర్ డిస్కషన్ and you attend daily the exams. Almost 50 plus questions will be there from pharmacology itself. And don't get scared. తెలవకపోతే నేర్చుకోండి, బట్ అటెండ్ అయితే అవ్వాలి. వెరాపమిల్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం కానీ వెరాపమిల్ యూజ్ చేయము. Then 150, using contact precautions. And exam postpone అయింది కదా అని రిలాక్స్ అవ్వకండి. ఇప్పటి వరకు మీరు 10 మాక్ టెస్ట్ రాశారు. ఆ 10 మాక్ టెస్ట్ రివైజ్ చేయండి. రివిజన్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. మీరు మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేసి క్లాసెస్ విని రివిజన్ అనేది లేకపోతే ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్. సో యూ రివైజ్ ఫస్ట్ 10 మాక్ టెస్ట్.
ఫస్ట్ ఫస్ట్ 10 ఒక్కసారి రివైజ్ చేయండి, నెక్స్ట్ 10 అట్లా 3 times 3 రివిజన్స్ ఇవ్వండి. However, till May 6th, your paper discussion will be completed. ఇంకా డేస్ ఉంటాయి కదా మనకి, అప్పుడు రివిజన్ చేయండి. కాగ్నసీ ఐ డెంట్ అండర్స్టూడ్ ఇక్కడ నాకు సారీ, ఐ హ్యావ్ వన్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. I won't see while I'm taking class, I won't see much chats. That is the bad habit I have. Cognitive material. I have already shared you in all groups. I have already shared you cognitive material. I have shared my written notes, and along with that I had shared the PPT too. You borrow from your friends. Yes, my notes is enough. From my point of view, ఎందుకంటే మన కాగ్నసీ అసలు క్లియర్ కట్ సిలబస్ ఇది అని ఇవ్వలేదు, and hardly you'll get 10 to 15 questions only. So for that my notes is more than enough. Why? Because I had filtered out from Kokate textbook. I took 10 days of time to give that notes. I thought that should be useful to you. So I took 10 days time, and I had noted what are the important points which are required to us, and I had gave you in the written part. వ్యాక్సిన్స్ ఓకే, నేను షేర్ చేస్తాను. టేబులర్ ఫామ్ ఉంది నా దగ్గర. ఒక పీపీటీ నేనేం ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేయలేదు. వైల్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్, I took a screenshot from one of the slide share, that only I'll share you. And నేను మీకు చూస్తాను. Yes, I'll share you the PPT. And మీకు నేను ఒక హెల్ప్ అడిగాను. I need CGMP and GMP. నాకు దొరకలేదు. ఎవరో మీ దాంట్లో CGMP GMP ఇక్కడ నుండి రెఫర్ చేయండి అనేసి అన్నారు. If you are having that, you can share me. Even I am also preparing like you only for drug inspector. I am also one of the student in you. Yes. Forms ki tabular column undi. Na written notes lo tabular column undi. You buttify that. 1 second. We have to join for exam challenge group. Please.